Okay. Okay. Good morning. Do you hear me? Yes. Okay, wonderful. I'm Gabriele Rampanelli. I'm head of the Authorizations and Controls Unit of the Environmental Protection Agency here in Trento. I am about to speak about our experience in the waste collection in Trentino. Let me share my screen. Okay, this one. Okay, so Okay. I will be Gabriele. طبعا دكتور جابرييل رامبانيلي من مقاطعة ترينتو، هو مدير الترخيص والجودة في الوكالة التقنية للسلامة البيئية من مقاطعة ترينتو. هو حاليا يقدم العرض بتاعه بخصوص اللي هو جودة النفايات المحلية في مقاطعة ترينتو. دكتور جابرييل you may proceed. Okay. Do you see the presentation? Yes. Okay, perfect. So we are here in northern Italy, and we are a small province in the northern Italy, right in the middle of the Alps. Trento is a city of about 100,000 people, more or less, I think, like Tobruk. No? This is our dimensions here in Trentino, please. اوكي دكتور جابرييل وضح طبعا عن خصوص محافظه ترينتو او مقاطعه ترينتو، بس ويحكي على بلديه نفسها ترينتو. يحكي ان بلديه ترينتو هي موجوده في الشمال الايطالي بالقرب من جبال الألب او جبال الألب. فيحكي ايضا انه بالنسبه لترينتو تعتبر نوعا ما بلديه او محافظه صغيره، خاصه في التعداد السكاني اعتقد تقريبا هي 100,000 نسمه. فهو يحكي ربما تكون قريبه نوعا ما لبلديه طبرق. هو حاليا في عرض بسيط لبعض المعلومات على مقاطعة ترينتو. Okay, thank you. Our territory is divided in 13 basins for collection of urban municipal waste. This means that in each of these 30 basins, we have one collection method for urban municipal waste. طبعا دكتور جابرييل يحكي على في المقاطعة آلية أو طريقة هو جمع المخلفات والمنتجات. يوضح لك هو بالنسبة لمقاطعة ترينتو يوجد حاليا 13 منشأة أو مكان لجمع المنتجات والمخلفات. هذا يعني أنه هو حاليا في كل منشأة تستخدم طريقة واحدة لجمع المنتجات. We have, as you can see, more or less 500,000 of resident inhabitants, but we have much more equivalent inhabitants. This means that tourism is very present here in Trentino. ايضا هو يوضح انه هو بالنسبه للجهات السكنيه او الفئات السكنيه تعتبر نوعها نصف مليون بمعدل 545 اللي هو كيف نقولوا مكان سكاني، وايضا يعادلها تقريبا 624 اللي هو كيف نقولوا منشأة سكانية. طبعا نعود بوضوحها للسياحة في مقاطعة ترينتو، طبعا في مواسم معينة للسياحة فيزيد اللي هو عدد السكان أو كما نقول المنشآت السكانية في المقاطعة. Okay. Overall, the collection of municipal waste yearly is about 217 tons overall. So by the sum of all the many types of urban waste we have, for example, organic, residual, paper, glass, multi-material, this is packaging in plastic typically, greens, wood, constructions and demolition waste, road sweeps waste, metals, and so on. So we have here
this kind of distribution of our municipal waste. طبعا دكتور جابرييل وضح انه هو بخصوص هو انتاج النفايات في مقاطعه ترينتو. حاليا طبعا الفكره انه هو السابقة خاصه بالاحصائيه الاحصائيه كانت في 2023 قدر حوالي 269,000 طن اللي هو طن كيف بنقوله. طبعا باختلاف اللي هو الانواع المخلفات. في ضمن منها المخلفات قبل التدوير، في منها عضويه، منها اوراق، منها بلاستيك، منها بتاعه الباكجينج اللي هو التغليف، ايضا اللي هو في منقول الزجاج والمخلفات الخضراء، من ضمنها ايضا الخشب، منقول ايضا المعادن واللي هو الاجهزه الالكترونيه والكثير من المخلفات والموضوعات. طبعا كل على الانتاج والتصنيفات بتاعها موجود في الدائره والشراكه الموجود حاليا. فكيف قال هو التوتال الاجمالي الحالي كان في سنه 2023 يعادل 269. Excuse me. Yes. Someone from in the Zoom link is asking if Mawadda, you can speak closer to the microphone because the Arabic translation is heard but a bit far away. I think in the room everyone can hear clearly, but for those of us who are far away, we are 10 people connected in total. Your voice, Mawadda, is a bit far away. Thank you very much. If you can do something. If not, let's proceed. I will try to raise my voice because I'm like holding with the mic in my ear, so basically we'll try my best to rise a bit my voice. Thank you for the We have also questions to Dr. Gabriel from the audience. I will let him continue Dr. Dawla. Yes, you may proceed, Dr. Okay. So we in the Environmental Protection Agency, we collect all the data of the system. So we have frequent picture of the system. Overall, طبعا يوضح دكتور جابرييل انه هو في وكاله اقليميه للسلامه البيئيه يكون عندهم جمع بطريقه متكرره للاحصائيات والبيانات البيئيه. هو حاليا حيورينا صوره معينه الاليه او طريقه اللي هو كيف نقول اداره النفايات او اليه جمع النفايات في مقاطعه. The overall structure of the municipal waste management is this one. So we are speaking about domestic waste. So the waste produced by people, not by industries. The municipal waste is produced usually at home, and we have firms that came to the house, to the homes, and take away the waste, or you can bring it directly to some specific areas that collect all the waste. Then, either if collected by the local municipalities or in the implants, all the waste is taken to the transfer station, where is put in lorries, and they take the waste or to the recycling plants or disposal sites or thermal destruction sites is the same. Thank you, دكتور جابرييل. طبعا دكتور جابرييل مش خلينا نوضح حالة اللي هي حالية أو الأنتريه التي هو كيف نقول إدارة النفايات المحلية. طبعا نقصد به النفايات المحلية هي النفايات الخارجة من المباني أو المنازل السكنية، مش مثل كيف نقول المنشآت الصناعية. فحاليا لو نشوف شو الصورة اللي قدامنا توا موجود طبعا كيف نقول المنزل يتم طريقتين لجمع النفايات، يا اما تجي طبعا شحنه معينه فتقوم بجمع النفايات مباشره من المنازل، او الاشخاص نفسهم يقوموا بوضع المخلفات في مكانات معينه، من ضمنها كيف نقول سلات معينه في اماكن معينه. بعدين النفايات او المخلفات هذه يتم نقلها ووضعهم في منشآت خاصه كيف نشوف الصوره الثانيه اللي هي يتم وضعهم في المكان المخصص
للنفايات، وبعدين هيتم نقلهم عن طريق شاحنات خاصة بتقنيات معينة موجود فيها قيس الطن أو الحسابات بالكامل بتاع النفايات، ويتم وضعها أو تخزينها في هو كما نقول اللي هو محطات التخزين. المحطات اللي بعدين يتم توزيع فيها النفايات إلى جهات معينة. النفايات كما نقول قابلة لإعادة التدوير، والمخلفات العضوية يتم نقلها بواسطة شاحنات إلى محطة إعادة التدوير كما نشوفوها بشكل عام، أو يتم نقلها إلى مواقع فرز أو مواقع أخرى للتخلص من النفايات، مواقع معينة حسب الآلية اللي تستخدم فيها مقاطعة ترينتو. إذا بشكل عام هذه هي الهيكلية بتاعت ترينتو في جامعة اللي هو كيف نقول المخلفات المحلية، قصدي هي المخلفات كيف نقول بتاعت القناة السفلية مش بس يعني. Thank you. For example, this is a picture of one of these centers here, where people can put their urban waste. As you can see, we have containers here, each one for a specific kind of waste. You can enter. There are people there then can suggest you or help you where to and tell you where to put your waste according to their type. From this station, these containers go to the transfer station and then on to the specific plants there where the wastes will be treated. طبعا هذه الصورة وريكم المراكز المعينة اللي كيف يكون فيها تم وضع فيها المخلفات اللي هي المحلية. إذا كان المخلفات اللي تم نقلها من الشاحنة إلى المنزل مباشرة، أو المواطن نفسه قام بوضعها في هذه المراكز. كيف ما نشوف طبعا المراكز هذه أو المنطقة اللي يوجد فيها كيف نقول حاويات، يوجد فيها موظفين موجودين حاليا موجودين في المنطقة باش يساعدوا المواطن يحط النفايات ونوع المخلفات في مكانها الصحيح. من الثاني شوف الحوايج هذين يتم نقلهم الى محطه النقل باش بعدين كيف ما قلنا وضحنا قبل انه هو محطه نقل يتم نقلهم الى كيف نقول الحمامات اذا كانت هي محطه اعاده تدوير ام موقع تخلص من النفايات. اذا هذه بس فقط صوره يوريكم فيها اللي هو المكان المخصص اللي يتم فيه وضع النفايات، يا اما عن طريق الشاحنات الخاصه بالنظافه اللي تم نقل المخلفات من امام المنازل، او عن طريق الموظفين نفسهم يتم وضع المخلفات في الاماكن الصحيحه. Sorry. Okay. These centers are operated or by the municipalities or by private subjects, but on the behalf of the municipalities. So the role of the single municipalities is quite strong. طبعا دكتور الدائري يوضح لكم انه هو من يدير او يشغل هذه المراكز، يوضح لكم ان المراكز تتم ادارتها يا اما بشكل مباشر عن طريق البلديه او عن طريق القطاع الخاص، بس نفس الوقت باشراف تحت البلديه. اذا دور البلديه في اداره هذه المراكز دورها قوي جدا. Okay. This is one of the waste disposal sites. This here in Rovereto. So it's a waste discharge site. Nothing unusual. Here in Trentino, now all the waste disposal sites are closed, and we go with all the residual waste to thermal destruction. But can you repeat the last sentence where it said the distribution waste goes? My last sentence. Now all the waste disposal sites like this one in Trentino are closed, and our residual waste goes to thermal destructions outside the Trentino. بالنسبه للصوره اللي فيها هذا احد المواقع اللي تخلص من النفايات الموجوده في مقاطعه ترينتو، بس ايضا الدكتور الدائري وضح من تو حاليا مقاطعه ترينتو اغلب هو المواقع للتخلص من النفايات مغلقه،
فيتم التخلص من وضع النفايات في مناطق في نوعا ما حضرية خارج في مواقع خارج المناطق الحضرية في ترنتو. وحاليا فقط أوريكم في مثال احنا بنقدر نستخدم فيه مواقع بس للأسف الطرق حاليا مغلقة. The selected waste, for example, here organic waste, goes to specific recycling plants. This one here is near Trento, where, for example, here biogas is made by using organic waste, and then compost that is used in agriculture. طبعا حاليا كيف نشوف بالصورة هذه واحد من المنشآت المحطات إعادة التدوير الموجودة في بلده، يوجد حاليا خارج كيف نقول مخرج مدينة بلده في المنشأة هذه المحطة هذه تم كيف نقولوا إنتاج طاقة أو نوعا ما استخدام إنتاج السماد يستخدم في كيف نقولوا الأمور الزراعية. فكيف نشوفوا حاليا محطة كبيرة نوعا ما من داخل يكون فيها يعني العديد من أماكن التخزين، الصراحة هي نوعا ما تعتبر هي محطة إعادة تدوير للمخلفات العضوية. This kind of approach makes real the principle of the circular economy. This is a well-known picture from the Ellen MacArthur Foundation, where raw materials are or can be substituted by reusing or recycling the waste. In this case, organic waste, but this kind of approach is used more or less for all types of waste. طبعا حاليا لو سألتك عن نموذج الاقتصاد الدائري في استخدام المخلفات في الاقتصاد الدائري، هو حاليا يحكي عن المواد الخام طبعا من المخلفات وكيف يتم استخدامها في عدة مجالات من ضمنها في حاليا وظيفة الجمع والتسميد، فيستخدم ايضا شكرا في العديد من المجالات من ضمنها الطاقة المتجددة وايضا عدة استخدامات معينة للمنتجات. Of course, you can't recycle 100% of your waste, so you have always a part of waste that has to go to thermal destruction, for example, or landfill. فكيف وضحت هناك من غير ممكن ان احنا نقوم باعاده تدوير جميع المخلفات حسب استخدامها، فبعض المخلفات تمشي تستخدم في يعني كيف نقول يتم التخلص منها في مكبات معينه وايضا استخدامها في بعض الحاجات اللي هو كيف نقول البنيه التحتيه، بس بالتالي نحن بطبيعه الحال ما نقدروش جميع المخلفات يتم اعاده تدويرها. مش ثيرمال ديستراكشن حرق. وايضا يستخدم او يتم التخلص منها. Please. Yes. Can I go on? Yes. Okay. In this moment, we have 130 of these kind of centers here distributed all over the province. 9 transfer stations, and the system to collect the waste from the homes of the people. We have 6 basins with a door-to-door collection, and 7 basins still with open bins on roadside. اوكي طبعا حاليا هو يوضح بالنسبه لمواقع او اعداد اللي هو المراكز اللي هي تحت خمس من البيت، يوضح هنا بالقطعه ترينتو يوجد حوالي 130 مركز، وايضا توجد 9 محطات تحويل للنفايات او مكتب للنفايات. طبعا آلية التكنيك الخاص بنقل النفايات هو في بلدية، اما عن طريق المدينه جمع من ابواب المنازل او عن طريق اللي هو اللي هو الحاويات المفتوحه. طبعا بالنسبه لطرق المدينه في طرق معينه، الطريقه اللي هي بتاعت الجمع من خلال او من امام المنازل توجد 6 طرق او اساليب معينه، وايضا بالنسبه للحاويات المفتوحه يوجد حوالي 7 موزعه على مقاطعه ترينتو.
This is a plot on the evolution of the production and collection of urban waste, municipal waste, from back year 2001 till last year. As you can see, the total quantity of waste is more or less the same in all these 20 years. But the green part, that is the recycled part, has been increased quite a lot from 2001 till today, and this gray part here is the unsorted waste, so residual waste gradually has become less and less than the first years. So now we are in a condition that more or less 82% of the waste is collected separately, and then only the 18% is mixed residual unsorted waste. طبعا احنا كيف نشوف في الشارت موجود عندنا او الدياجرام بيوضح لك طبعا الاجمالي الانتاج من طبعا المخلفات موجود في مقاطعة ترينتو من عام 2001 الى يومنا هذا اللي هو في سنه 2024. يوضح لك انه هو طبعا بالنسبه للنفايات وانتاج النفايات تصاعد بشكل جيد جدا من سنه 2001 الى 2024. وايضا يوضح لك بالنسبه ل تصاعد الموجود في اللون الاخضر هذا طبعا المخلفات او اللي تم اعاده تدويرها او الاستفاده من اعاده التدوير. اما بالنسبه للون اللي هو الرمادي هو طبعا بعض المخلفات اللي ما تمش استخدامها او فرزها في اعاده التدوير. يوضح الامر هذا طبعا تفاوت في النسب ما بين 2001 و 2024. بس يوضح ان بالنسبه ل 2001 كانت نسبه الانتاج او فرز اعاده التدوير كانت تعتبر نوعا ما قليله بالنسبه لوزن نهايه سنه 2024. كيف نشوف في البدايه كانت تعتبر نوعا ما النسبه قليله، ولكن سنه 2024 كيف نقول بالنسبه لاعاده التدوير او اللي تم فرز اعاده التدوير حوالي 80% من الاجمالي. هذا طبعا الى نهايه 2024. ونشوف ايضا كيف مكتوب لنا حاليا التوتال الانتاج للمخلفات المحليه وصل حوالي 237,000 طن في سنة 2024. In particular, the rate of selective collection was back in 2001 more or less 16%, and it grew up and up by introducing door-to-door collection and selective collection. Now is more or less 82%. This blue line is the minimum required goal by legislation here in Italy. Okay, you can go ahead. No. Can you hear me, Dr. Gabriel? Please, I can't hear you. طبعا بالنسبة I hear very, very far away your voice. Maybe I can help by the translation if Thank you. needed. Thank you. Yeah. So please, can you يعني الشيء اللي عم بيحكي انه يعني من سنة كيف تطور الفصل بالمصدر من سنة 2001 لل 2023. بال 2001 كان الفصل بالمصدر بحدود 16%، بس عند الدخل ونظام الدور تو دور كولكشن عرفت علي رفعوا نسبة الفصل بالمصدر ليصير 82%. Thank you, Professor Yeah. Nasur. Yeah. Thank you. From time to time here in Trentino, we make a provincial planning of the management of the urban waste. We are now in the 5th plan. We made this plan in two years ago, and this provincial planning has all the rules to follow to reach these goals.
طبعا الدكتور كبير يوضح انه هو حاليا في بالنسبه لتخطيط المحافظه الحاليه في آلية طبعا الجامعه، خاصه الجامعه التلقائيه، فمن 1996 الى 2022 فخاصه تغيرت بشكل دراماتيكي كيف نقولوا في المواضع. فحاليا النسبه كيف نقولوا في الخط الازرق فصفت من سنه 1996 الى 2022. This is a view of the percentual of selective collection on the single basin. Do you remember we have 13 basins? We have more or less 18%, some of them less than 18%, and this is where there is more tourism. Tourism is very difficult to handle by selective collection of municipal waste. As you can see, is Dr. Gabrielli, we had an issue. Can you I see. please repeat? Yes, sure. This is a plot. Do you hear me now? Yeah, loud and clear. Go ahead. Okay, this is a plot of the percentual of selective collection in all our 13 basins. As you can see, we have more or less 80% anywhere, but in some basins we have less. These are the basins where there is a lot of tourism. Make a good selective collections of urban waste is difficult where you have a lot of tourists. طبعا دكتور جابرييلي حاليا يوضح لك حاليا الجامعه في بعض المناطق خاصه كيف موجود عندنا في الدايجرام او الشارت مناطق مختلفه من ترينتو. طبعا حاليا بعض المناطق تختلف او موجوده كلها في 80% من المخلفات. كيف طبعا هذا الى عام 2023 موجود حاليا او مثبت الجامعه الى نسبه 80%. طبعا الاختلافات المعينه اللي موجوده كيف نشوف في الدايجرام متفاوته. ليش؟ لان طبعا هو هذا بناء على كيف نقولوا السياحه في بعض المناطق المختلفه وتاثيرها على جامعه او جامعه النفايات التقريبا. Okay, we are close to the end. Now the overall composition of the urban waste is like that. So we have the most present waste is organic waste, then residual waste, and then on many others: paper, glass, packaging, grain, wood, and so on. So now the most frequent waste is the organic one. يوضح أنه هو مكونات المخلفات الإجمالية أو الكاملة الموجودة في المقاطعة تتفاوت طبعا من نوع مخلفات إلى أخرى. كيف موجود عندنا أكثر نسبة موجودة عندنا المخلفات هي طبعا المخلفات العضوية بنسبة 21%، وتختلف أيضا أنواع مخلفات ثانية، المخلفات كيف نقول السكنية أو غيرها، والمخلفات الثانية كيف الأوراق والإزاز والاخشاب وغيرها. فطبعا النسب كيف قلنا متفاوته، وقلت نقول ايضا ان هذه النسبه في سنه 2023 كيف ما نشوفوا اكثر نسبه للمخلفات هي كانت في المخلفات العضويه، وتليها طبعا المخلفات. دكتور جابرييلي بس we do have a questions if you can hear me well. We have only 2 slides if you like. Okay, so we'll keep the question. There's one of the audience would like to ask a question, but after you finish your presentation, we will convey the questions. Please go. These are the 2 types of collection here in Trentino. One, the door-to-door collections that gives the best results in terms of selection. And then in some areas, still open bins roadside. This can be used, but you can't expect quite a good quality of collection, and the best results are for sure
in this kind of management. طبعا دكتور جابرييل وضح الطرق الجمع النفايات في مقاطعة ترينتو، كيف وضحنا في بداية العرض أن يوجد طريقتين لجمع النفايات. أما الطريقة من أمام المنازل اللي يسمى دور تو دور كولكشنز اللي هو الجمع من الباب أو الأبواب، تعتبر بطبيعة الحال اللي هو جمع أمام المنازل. والطريقة الثانية اللي هي كيف ما قلنا الحاويات المفتوحة الموجودة على الطرق. بس هو يوضح لك أنه نوعا ما في الطريقة الثانية نحن ما نضمنوش جودة وضع أو نفايات في الطريقة. Okay, last one. People pays for their collection, so for their waste, in two ways here in Trentino. The pink part is we pay a fee proportional to the quantity of waste you give to the system. So the more you select, the less you pay. And in the other areas, we have still a flat tax of handling urban waste. As you can imagine, the performance of the system is better in the pink areas because people think more about their way to manage their waste. طبعا بالنسبة لطريقة الدفع اللي هو النفايات الموجودة الآلية للدفع، طبعا توجد طريقتين. الطريقة الأولى هي رسوم معينة، بس الرسوم تكون بناء على الكمية بتاعت النفايات اللي تم التخلص منها. الطريقة الثانية هي طبعا طريقة كيف ما نقولوا بقيم ثابتة موجودة، رسوم ثابتة. إذا توجد طريقتين كيف ما وضح الدكتور جابرييل إنه الطريقة الأولى اللي هي أكثر انتشارا هي طريقة الدفع على حسب القيمة اللي التخلص منها في النفايات. Okay, let's go right to the finish. And if you like a lot of other informations, we have a new site, website, Respect Trentino. Sorry, it's in Italian for now, but you can find in this site all the informations about the provincial system of handling municipal waste, a lot of data and webinars and so on. So thank you for your attention. Thank you. Dr. Gabriele, thank you very much for your time and also for the presentation, which was very valuable and also interesting to the audience. طبعا دكتور جابرييل وضح في آخر العرض بتاعه أن بالنسبة لموضوعات هو حاليا يتم مشاركتها على الموقع الموجود أمامكم. طبعا الموقع حاليا باللغة الإيطالية، بس جميع المصادر اللي تم الاستناد عليها في العرض وجميع البيانات اللي تم الاستناد عليها في العرض وبيانات إضافية إذا حتلقوها موجودة في الموقع الإلكتروني الموجود معروض أمامكم. Dr. Gabriele, Professor Gabriele, if you have time, can we have a question? Because like some of the audience, I think he was like have a question about one type of the waste management or waste. Yes. Okay, so one of the audience is asking about the classifications of the waste. He was referring to the green. He wants to know more what is specifically mean green waste. Can you just specify green waste? What is Okay. Green waste here is the trunks of the trees, leaves. So everything comes from handling gardens. So we keep it separate from the urban organic waste, so from kitchens, for example, because in the plants they have two different kind of management. Green waste is essentially trees or leaves. طبعا السؤال هو كان من دكتور صلاح انه هو شو المقصد بها النفايات الخضراء، فرد عليه دكتور جابرييل قال الدكتور انه هو النفايات الخضراء المقصود بها الاشجار والاوراق بتاع الاشجار الخضراء، فنوعا ما يختلف شويه من المخلفات اللي فيها حتى لو كانت هي عضويه موجوده طبعا من الاماكن الحضريه.
Okay, so as a follow-up to the question, Dr. Gabrielli, they're asking about, is this also the green waste? Is it considered or included from the organic waste? No, the data are kept separate, but the plant where they go is the same. So for the plant point of view, there are two fluxes going into the same implant, but we keep them separate. اوكي، هو طبعا الاجابه كانت ان هو مش مقسم في اليه جمع البيانات، بحيث ان تصنيف البيانات يختلف، كل واحد له تصنيف معين، نفايات خضراء ونفايات عضويه. بس في النهايه هم الاثنين يمشي مصدر واحد، محطه واحده، بس بالتصنيف في بيانات في بدايه الموضوع تختلف عن النفايات العضويه. later في الدسكشن لان حتى عبد الله يستنى. Thank you very much, Dr. Gabriel, for your time. Thank you. Thank you too. It was a pleasure. Thank you.